Namo Namo Shri Guru
Brahma Padaviyanalle, Vishnu Padaviyanalle, Nalle, Rudra Padaviyanalle, Nanumattava Padaviyanalle, Nanumattava Padaviyanalle, Kodala Sangama Deva, Kodala Sangama Deva. Say this after me. Yoga Yoga Yogeshwaraya, Bhuta Bhuta Bhuteshwaraya, Kala Kala Kaleshwaraya, Shiva Shiva Sarveshwaraya, Shambho Shambho Mahadevaya. Namaskaram to every one of you, all of you who are here, and those of you who are watching this from your homes, from different parts of the world. Namaskaram to every one of you. MahaShivRatri 2023. Why is this so important? One thing that we need to understand is MahaShivRatri is not only a religious festival. It could have become that over a period of time. But essentially, it is an event celebrated based on the planetary positions and also the astronomical positions that our planet and solar system takes on this particular day, and creates a situation where there is a natural upsurge of energy. For this, or to make use of this, the simple requirement is you should keep your spine erect, vertical, I mean, not horizontal, vertical, stay awake. And if you can also be focused towards your inner well-being, you could immensely benefit. And above all, being here at the foothills of Velangiri, the most important thing is we are here at 11 degrees latitude. This upsurge is at its highest at 11 degrees latitude in the northern hemisphere, and we are sitting right on it right now. So this is of immense benefit. When energies are naturally trying to go this way, if you are this way, that is not the best thing to do. In your home, if there are sleeping people, wake them up at least at this time, and
it will make a lot of difference. Oh, I slept through every MahaShivRatri, nothing happened to me. That's exactly what I'm saying, nothing happened to you. Because in our lives, loss does not mean we have to lose something. Loss of potential is also a terrible loss. And unfortunately, this is a very big loss that's happening to humanity for various reasons, because our survival process in the modern world is getting so complicated. It engages you for an entire life, 365 days, just to make arrangements for your shelter, food, family, and the needs keep going up endlessly. Because of this, entire life is invested in survival process. One important thing about MahaShivRatri is, this is also an effort to cross the instinct of survival and touch the other dimension within you, which is always longing to expand. The two most significant milestones of survival process in our experience of life is food and sleep. When the stomach goes on fire, you must eat. Whatever, whether you want it or not, this goes down. So you must go down. These are the two basic survival processes, food and sleep. So on this day, you are also not supposed to eat, but I'm not being so hard on you, but at least the sleep, if you transcend that, in many ways, the fundamental instinct of survival will be transcended. So I stayed awake till 12 o'clock. Well, that you did with the night show also, that's not the big deal. You must stay awake beyond the Brahma Muhurtam, that's 3:40, until the sunrise, because in this, one thing is you're keeping your spine erect, make use of the upsurge. Another is you're making an effort to cross the boundaries of instinct of survival and arrive at that aspect of being human which wants to expand limitlessly. If that has to be fulfilled, first and foremost thing is, you don't have to give up food and sleep, but they should not be compulsive factors in your life. Today is a good day to try this, that sleep is not a compulsive factor, we stay awake. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. 2023ರ ಶಿವರಾತ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಸೇರಿ ನೋಡುತ್ತಿರುವವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ 2023 ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮುಖ್ಯ? ನಾವೊಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದೊಂದು ಕೇವಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲವು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೀಗಾಗಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಇದು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು, ಅದರ ಮೂಲಗಳಿಂದಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅವುಗಳ ಆಂಗಲ್ ಈ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಅದೊಂದು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಶಕ್ತಿಯ ಉತ್ಕರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಉತ್ಕರ್ಷವನ್ನು ನಾವು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಮೂಲಭೂತವಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಂದ್ರೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ನುಹುರಿಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಮಲಗಿರಬಾರ್ದು, ನೇರವಾಗಿ ಲಂಬತಲದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಎಚ್ಚರವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಆಂತರಿಕ ಯೋಗಕ್ಷೇಮದತ್ತ ನೀವು ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿದ್ದರೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದು ನಿಮಗೆ ನೀವು ವೆಲ್ಲಯನಗಿರಿಯ ಬೆಟ್ಟದ ತಳದಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ, ಇದು ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮವಾದ ಜಾಗ. ಇದೇನೆಂದ್ರೆ 11 ಡಿಗ್ರಿ ಅಕ್ಷಾಂಶದಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯ ಉತ್ಕರ್ಷ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಉತ್ತರಾರ್ಧಗೋಳದಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ಕುಳಿತು ಇದರ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಶಕ್ತಿ ಮೇಲ್ಮುಖನಾಗಿ
ಉತ್ಕರ್ಷವಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ಕೂತಿರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಮಲಗಿದರೆ ಅವರನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಎಬ್ಬಿಸಿ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ. ನಾವು ಇದನ್ನು ಒಂದಷ್ಟು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ, ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಕೂಡ, ಅದು ಕೂಡ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾದ ನಷ್ಟವೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮಾನವತೆಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ನಷ್ಟ ಆದರೂ ಕೂಡ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಬರೀ ಬದುಕುಳಿಯುವ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ 365 ದಿನಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ವಸತಿ, ಊಟ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕೊನೆ ಮೊದಲಿಲ್ಲದೆ ನರಳುತ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಷ್ಟಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಜೀವನವನ್ನು ಹೂಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಶಿವರಾತ್ರಿ ಎಂದು ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದದ್ದು ಏನಂದ್ರೆ ಇಂತಹ ಕಷ್ಟಗಳು, ಇಂತಹದ್ದೇ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ದಾಟಿ ಮೀರಿ ಬೆಳೆಯುವಂಥದ್ದು. ನಿಮ್ಮೊಳಗಿನ ಇದು ಊಟ ಮತ್ತು ನಿದ್ದೆ ಇವೆರಡನ್ನು ದಾಟಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡೋಣ. Not in some insect or worm or bird or animal. You should be the first one to catch the first rays of sun. Why I am saying this is, just now, an hour ago, somebody was asking me, that is true, you eat very little, but you are so energetic and on all the time. How is this? So I was trying to explain. Let me tell you this. On an average, for most human beings, nearly 60 to 70% of the energy that they exhibit in their life comes from the food that they eat. Only 30 to 40% is from sunlight, water, and the air that they breathe. If you can easily reverse this proportion, that only 30 to 40% of your energy comes from the food that you eat, rest comes from sunlight, water, and air. If you just do this, food and sleep is not a problem in your life. They come when they come. These are two things that never come on time for me and many of us here. Food and sleep comes when it comes. Well, somebody will tell you, if you don't every day eat on the dot, you will not be healthy. Well, you are healthy. If you are so concerned about health, that itself is a sickness. But there is sickness in the world, especially last 3 years. There has been pandemic. Well, many of us have lost so many people who are dear to us. Almost every one of us have lost somebody. It is an unfortunate happening, but at the same time, it is important to know a respiratory infection like that need not have taken such a large toll of millions of people if we had made ourselves little more resilient, little more in tune with nature. If we had done this, it would still happen probably, but it would not have been such a big tragedy. Definitely I can say this by looking at the people in ashram. We have not lost a single person to COVID. We have also been active. I have traveled around the world in these 3 years, mixing with millions of people. I have not had a cold or a fever in these last 3 years. This is not magic. This is proper management of life. ನಾಳೆ மட்டுமல்ல ಇನ್ನು ಎಲ್ಲ ನಾಳೆ ಬೆಳಗಿನ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ ಯಾವುದು ಕ್ರಿಮಿಕೀಟಗಳ ಮೇಲೆ ಬೀಳಬಾರದು, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೀಳಬೇಕು. ನೀವೇ ಇದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ತಾನೇ 1 ಗಂಟೆ ಕೆಳಗಡೆ ಯಾರು ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರು, ಸದ್ಗುರು ನೀವು ಇಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ತಿಂತೀರಾ, ಆದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿರ್ತೀರಾ, ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲ ಸದಾಕಾಲ ಹೀಗೆ ಇರ್ತೀರಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ವಿವರಣೆ ಕೊಟ್ಟೆ. ಇದು ಒಬ್ಬ ಸಾಧಾರಣ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 60 ರಿಂದ 70ರಷ್ಟು ಭಾಗ ಶಕ್ತಿ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹದ್ದು ಅವರು ತಿನ್ನುವ ಆಹಾರದಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಕೇವಲ 30 ರಿಂದ 40ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಸೂರ್ಯಶಕ್ತಿ, ನೀರು ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನೀವು ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ
ತಲೆಕೆಳಗು ಮಾಡಬಹುದು. 30ರಿಂದ 40 ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀವು ತಿನ್ನುವ ಆಹಾರದಿಂದ ಮತ್ತು ಉಳಿದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಸೂರ್ಯ ಶಕ್ತಿ, ನೀರು ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯಿಂದ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗಲ್ಲಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಿದ್ರೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಇವೆರಡನ್ನ ನೀವು ಹಿಡಿತಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾಡಬಹುದು. ನಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಅದು ಬರುತ್ತೆ ಬಂದಾಗ, ಆದ್ರೆ ಅದು ಹಾಗಲ್ಲ. ನೀವು ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡೋದೇ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ನೀವು ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕವನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರನ್ನ ನಾವು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕರು ಒಬ್ಬರಲ್ಲ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದೊಂದು ದುಃಖಕರ ಸಂಗತಿ. ಆದ್ರೆ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಕೇವಲ ಒಂದು ಉಸಿರಾಟದ ಸೋಂಕಿನಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಇಷ್ಟೊಂದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಕೇವಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗಿತ್ತು. ಹೇಳ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನು ನಾವು ಕೋವಿಡ್ ನಿಂದ ಕಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ನಾನು ಕೂಡ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರ ಜೊತೆ ಬೆರೆತಿದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಒಂದು ದಿನ ನೆಗಡಿ ಆಗ್ಲಿ ಜ್ವರ ಆಗ್ಲಿ ಬಂದದ್ದಿಲ್ಲ. ಇದು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಏನಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ಜೀವನವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಕ್ರಮ ಅಷ್ಟೇ. ಆದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ನೀವು ಕೂಡ ಕಲಿಬಹುದು. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನೀವು ಕೂಡ ಕಲಿಯಬಹುದಾದಂಥದ್ದು. While we're talking about the pandemic and illnesses, MahaShivRatri, we're just supposed to celebrate. But to celebrate, you need health. To celebrate, you need well-being. To celebrate, you need a vibrant body, a joyful mind, and a heart full of love. Otherwise, your celebrations mostly end up only in drunkenness, because inside there is no celebration. You have to put things from outside. Let me tell you this. A lot of young people at the back. This will be interesting for them. Are they there? Is there anybody young? Oh. Right now in the world, there is a wave of going towards intoxicants in a big way. Many nations unable to control the drug addiction, they are making it legal not because it's good for you, simply because anyway they're not controlling it, so they thought they will make money out of it by taxing it. So this is how it works. But for the individual, what does it do? Let me tell you this. Those of you who are in search of some kind of intoxicant, let me tell you this. In the last few years, our center in Harvard Medical School, run by some of the very acclaimed scientists, both in Harvard Medical School, Beth Israel Hospital, and Indiana University, Rutgers University, and University of California. Many scientists here together, they worked. And what they found was that the largest unbiased gene expression research over 2 years revealed this. That is, there is a 3-fold increase in BDNF. This means brain-derived neurotropic factors. These decide your capability of decision making, how stable you are in your mind, how exuberant you are in your experience of life, and 70% increase in endocannabinoid production in the body. Cannabinoid means, for those of you who don't understand the word, I'm telling you of marijuana. Self-made marijuana in the body. You are generating endocannabinoids over 70%, and anandamide is over 70%. Just for you to understand, to give you a context, this is much higher
then what happens during a sexual orgasm? That is how it is for 3 months of practice of Shambhavi. And you remaining blissful is just a natural consequence of that. Instead of bringing yogic practices to the world, the governments around the world are going about legalizing marijuana, legalizing cocaine, legalizing things, when the greatest chemical factory is right here, and you can manufacture what you want if you have little control over it without any negative impacts. And your ability to function in the world will be greatly enhanced if you take the same thing from outside. It will deplete your ability to act in the world. It will deplete your capabilities and competence. But if it comes from within, it is greatly enhanced. You see, Adiyogi, always drunk, not from outside. You look at me, always stoned, not from outside, but from within. Today we have laboratory proof. Oh, if it happens in India, of course it may not be true, but it's coming from Harvard Medical School. The only thing that you value. But it's coming from the right place. I'm glad it's coming from the right place. And significant reduction in stress levels and anxiety levels, even for people who are going through traumatic experiences after being in war zones. It has worked miraculously well for them. All these studies will be published in the coming few months. Why I'm talking about this right now is, if we don't act now, World Health Organization is predicting a mental health pandemic. We don't want to go there. I want to live with healthy and joyful people, not people who have lost their balance. Hello, all of you. If you're mad with joy, if you're mad with love, it's okay with me. You're just mad, that's not okay. MahaShivRatri கொண்டாட்டம் என்கிறது ನಾವೀಗ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಮಾದಕ ವಸ್ತುವನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಹೊರಗಿನಿಂದ ತಗೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಇದನ್ನ ನಾವು ಕೆಲವು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇರೋರು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತರಾಗಿರ್ತೀರಿ. ಈಗ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಡ್ರಗ್ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ಪದಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗದಲೇ ಅದನ್ನ ಲೀಗಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಒಂದಷ್ಟು ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು, ಅದು ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಈಗ ಕೆಲವು ಅಮೆರಿಕದ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಂಡು ಬಂದದ್ದು ಏನಂದ್ರೆ, ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪದಾರ್ಥಗಳು 3 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಕೇವಲ 3 ತಿಂಗಳು ಶಾಂಭವಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬಹುದು. ನೀವು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುವ ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಈ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯವನ್ನು ತಿಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ 70% ಅಷ್ಟನ್ನು ನೀವು ಸ್ವತಃ ನಿಮ್ಮ ಶರೀರದೊಳಗಡೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಏನನ್ನ ಶರೀರದೊಳಗೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಿ ನೀವು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪಿ ಇರಬಹುದು, ಅದನ್ನು ಹೊರಗಿನಿಂದ ತಗೊಂಡಾಗ ನಿಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅನಾನುಕೂಲಗಳಾಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ತುಂಬ ಬರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಶರೀರವೇ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ, ಅದನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಆ ತರಹದ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್, ಪಾರ್ಶ್ವ ತೊಂದರೆಗಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ 3 ತಿಂಗಳ ಶಾಂಭುವಿಂದ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅನುಕೂಲಗಳಿವೆ. ಇಂತಹ ಯೋಗ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತರಬೇಕು. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಇವುಗಳತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮಾರಿಜುವಾನ, ಕೊಕೇನ್ ಇಂಥದನ್ನೆಲ್ಲ ಲೀಗಲೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಸರಿಯಾದ ದಾರಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಇದನ್ನು ಹೊರಗಿನಿಂದ ತಗೊಂಡಾಗ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಶರೀರವೇ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆದಿಯೋಗಿಯನ್ನು ನೋಡಿ, ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ, ಸದಾಕಾಲ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಿತಿ. ಆದರೆ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗಿರುವುದು ಒಳಗಿನಿಂದ, ಹೊರಗಿನಿಂದ ಅಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳ ಪ್ರೂಫ್ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜಗತ್ತಿನ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಸ್ಟಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ.
ನೀವು ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಇವುಗಳನ್ನ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಂತ. ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಶಾಂಭವಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬಹುದು. ಕೊನೆಗೆ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಆತಂಕಕ್ಕೊಳಗಾಗಿ ಬಂದವರು ಕೂಡ ಈ ಶಾಂಭವಿಯ ಮುಖಾಂತರ ತಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿಮಿತ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ನಾನು ಇದನ್ನೇ ಈಗಲೇ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಈಗೊಂದು ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟಬಾರದು. ನಾವು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮತ್ತು ಆನಂದಕರವಾದಂತಹ ಜನ ಇರಬೇಕು, ಅದರಿಂದ ಉನ್ಮತ್ತರಾದವರು ಇರಬೇಕೆ ಹೊರತು ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಉನ್ಮತ್ತರಾದವರು ಅಲ್ಲ. Just 2 days ago, the CDC in the United States is saying, among the teenage girls, 1 in 3 girls are depressive right now in America, according to their study. 1 in 3, 30% of the young girls are depressive. A teenage person means this is an exuberant part of life where you must be bursting with life. Well, generally, how we have known them is when they're at that age, without any reason, they can laugh and giggle. But now they're getting depressive. That is a bad sign for humanity. This is being said by most top authorities in the world. This is not to be taken lightly. And as a part of this, we will be starting a global movement in the coming year. This is important. This is not a moment like Save Soil that we go place to place and try to impress governments. This is about the people. This is about people means, am I talking to you? Hello? Are you depressing? Give me some life, come on. So, this is very important that every one of you, many of you have been through an engineering process and keeping up the practice, but there is a part of you who will do it once in only on the full moon nights, and some others only on MahaShivRatri, and like that. So this is something we want to bring to the world, that at least 2 billion people on the planet must be able to close their eyes for 12 to 15 minutes a day and do a simple process to turn inward, either a chant or a meditative process or a kriya or even classical music or dance, something which will turn them inward. If we don't do this, we will be living in a world. If 1 in 3 are going to go off their mind, they are going to be in our homes. They are going to be in your families. And having people like that is neither a pleasure for them, nor is it a pleasure for you, because handling a mentally unstable person is a terrible challenge. This is something that you don't wish on anybody. Definitely it should not happen in your families. So this is important that we understand, as we do things for physical well-being, we need to do things to ensure that we are mentally well, because mental sanity is not to be taken for granted. The line between sanity and insanity is so thin. If you push it, you will cross it. Any number of times this may be happening. The English expression says that when you get angry, you say, I am mad at you. Well, you practice madness for a while, one day you may not be able to cross back. So this is important, that as we take care of physical health, as we address physical health, we must address mental health before a problem arises, because this is imminent.
with the kind of populations we have, with the kind of challenges we have in modern world, the way we are made to be active 365 days, which was not the case when people lived as hunters and gatherers. Definitely it was not so. Even when we became agricultural societies, if people worked approximately 100, 120 days in a year, the rest of the time, it was all festivals and celebrations. But today, most of us work 365 days. Even if you are not going to the office, you are still working one way or the other. When we have to function like this, it's extremely important. A certain investment towards our inner well-being and our mental health happens. For this, many thousands of years ago, Adi Yogi gave us precious tools. The idea of MahaShivRatri is to offer this to the world. This needs to happen in committed atmospheres. We will create various possibilities, both offline and online. Please make use of it. All of you who are here physically, and those of you who are watching on the television or on the web, you must take this commitment that you will invest at least 15 minutes for your inner well-being every day. If you don't know any practice, just do this. Just keep your hands together, close your eyes, think of something which is very pleasant for you. Maybe your child, your wife, your husband, your parents, your dog. It doesn't matter. A tree, a mountain, something that is dear to you. Just stay this way for 15 minutes. It will do wonders to you. This is Namaskar Yoga. These two hands coming together will do wonders to you. At least this much you start every day, 12 to 15 minutes. Otherwise, we will teach you more complex processes which are far more effective. But at least this much every one of you must do. I didn't hear anything. Well, I ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸ್ಟಡೀಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆತಂಕಕಾರಿಯಾದರೂ ಕೂಡ ಕೇವಲ 2 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಹಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾದ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಹದಿಹರೆಯದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ 3ರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಖಿನ್ನತೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಬಹಳ ಆತಂಕಕಾರಿ ವಿಷಯ. ಈ ಹದಿಹರೆಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕಾರಣವೇ ಇಲ್ಲದೆ ನಗುತ್ತಾ ಕುಣಿತಾ ಜೀವನೋತ್ಸಾಹದಿಂದ ಕುಣಿಬೇಕಾದಂಥದ್ದು ಈ ರೀತಿ ಆಗೋದು ಇದು ಸರಿಯಾದದಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಈ ಆ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಆನಂದ ಸ್ವಂತವಾಗಿ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನು ಬರುವಂಥದ್ದು. ಈ ರೀತಿಯ ಖಿನ್ನತೆ ಉಂಟಾಗೋದು ಮಾನವತೆಗೆ ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟ ಸಂಗತಿ. ಇದನ್ನ ಹಗುರವಾಗಿ ಕೂಡ ನಾವು ತಗೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೊಂದು ಜಾಗತಿಕ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ಮುಖ್ಯ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೇಫ್ ಸಾಯಿಲ್ ತರದಲ್ಲೇ ನಾವು ಇದನ್ನು ಜಾಗದಿಂದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರಗಳನ್ನ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಜನರಿಗಾಗಿ. ಆದ್ರಿಂದ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಒಂದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನ ದಿನ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅದು ಹಾಗೆ ಬೇಡ. ಇದು ನಾವು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು, ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀವಿ. ಕನಿಷ್ಠ 200 ಕೋಟಿ ಜನರಿಗೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಏನಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಮುಚ್ಚಿ 12 ರಿಂದ 15 ನಿಮಿಷ ಪ್ರತಿದಿನ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಅದು ನೀವು ಒಳಮುಖರಾದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಕಲ್ತಿದ್ರೆ ಮಾಡಿ, ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಕಲ್ತಿದ್ರೆ ಮಾಡಿ, ಕ್ರಿಯಾ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಮಾಡಿ, ಕೊನೆಗೆ ಸಂಗೀತ ಕೇಳಿ, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಏನೋ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಳಮುಖರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನ ಮಾಡಿ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬದುಕ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಮಾನಸಿಕ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಉಂಟಾದವರನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅವರನ್ನ ಸಾಕೋದು ಘನಘೋರ ವಿಚಾರ. ಅಂತಹದ್ದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ಸಂತೋಷಯುತವಾಗಿ ಬದುಕುವಂತಹ ಜನರನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥದ್ದು. ದೈಹಿಕ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವೋ ಅಷ್ಟೇ ಮಾನಸಿಕ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಮಾನಸಿಕ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದಾದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಡು ಅದೇನು ಅನ್ನುವಂತಹ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಾರದು. ಅದನ್ನು ತುಂಬಾ ತಳ್ಳಿದ್ರೆ, ಅಂಚಿನಿಂದ ಆಚೆ ಹೊರಹೋದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ವಾಪಸ್ ಒಳಗಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಆ ಹುಚ್ಚುತನವನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಚೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ದೈಹಿಕ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವೋ ಹಾಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಕೂಡ
ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವಾಗ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. 365 ದಿನನೂ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಿಂದೆಗೆ ಒಂದು 120 ದಿವಸ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಉಳಿದಂತೆ ಆನಂದಮಯವಾಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ನಾವೀಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. In creating a necessary reverberation within your system that works for you.